Ada energy, yang merasuki, kabaradan, kita, suatu, kekuatan, yang hanya, sedikit, orang berani, memahaminya, memana, bagaimana, jika, kan siagar, pikiran, manusia, melampaui, batas, yang diketahui, terletak pilihan, yang paling, intim, dalam, tindakan, yang tak, terukapkan, dalam, pengalaman, yang paling, halus, apa yang, akan, anda lakukan, jika, anda, tahu, bahwa, dengan, melepaskan, sesuatu, anda dapat, mencapai, kekuatan, mental yang, tak, tertandingi. Kita tidak hanya berbicara tentang disiplin, totak, karas, tetapi, tentang, kekuatan, tak, kasa, mata, yang, tidak, disadari banyak, orang, tetapi yang, tanpa menyadarinya, tetapi, membentuk kita, sekarang, bayangkan, seorang, pria, yang tidak biasa dalam pilihannya, seorang pria yang melintasi batas, menonton dunia, dan menyenta, masa depan, itu sendiri. Nikola Tesla, orang yang lebih, menyuka kesunyian, pikiran dalam, mencari, jalan yang, belum dipetakan. Yang kejeniusannya berjemaah dalam setiap konsep, dalam setiap penemu. Namun, apa yang menderanya? Jawabannya tidak hanya terletak pada penemuannya, tetapi pada sesuatu yang lebih, dalam lebih, rahasia pilihan yang sadar. Menyatakan diri dari hal yang dapat melamakan kekuatannya sendiri. Bagaimana jika kami memberi tahu anda bahwa keputusan ini bukan sekadar keputusan pribadi, tetapi juga strategi untuk mengakses potensi manusia secara maksimal. Sebuah keputusan yang ala banyak orang dianggap ekstrem atau tidak perlu. Tetapi baginya, keputusan itu merupakan kensi bagi pikiran kreatifnya yang tak tergoyahkan. Apa pendapat anda tentang batasan, kesenangan, dan kreativitas? Tesa percaya bahwa rahasianya terletak pada kendali atas tubuh, pikiran, dan yang terpenting, atas energi internal. Bertentangan dengan segala hal yang dianggap normal, ala masyarakat, ia menentang konvensi, dengan menunjukkan bahwa sebuah jalan yang hingga saat itu tidak diketahui dapat menjadi kunci menuju penemuan. Apakah anda merasa bahwa pikiran anda sendiri dibatasi oleh kekuatan eksternal? Bagaimana jika solusi untuk melepaskan kreativitas anda terletak pada sesuatu yang sederhana seperti tindakan pantang? Seberapa banyak yang anda ketahui tentang pikiran kreatif? Ternyata setiap kata yang anda dengar saja ini hanyalah puncak gunungis. Kisah Nikola Tesla bukanlah tentang seorang pria eksentrik, tetapi tentang jalan yang sunyi dan kuat, yang ia telusuri, yang mungkin lebih dekat dengan anda kira. Namun, apa yang ia temukan tentang pengendalian tubuh dan pikiran yang belum anda pahami? Pikiran manusia, kata mereka, adalah misteri terbesar dari keberadaan. Banyak yang percaya bahwa pikiran hanya dapat dibentuk oleh pengalaman, oleh interaksi eksternal. Namun, Nikola Tesla tahu bahwa konsep sebenarnya berada di luar rangsangan dunia. Memahami bahwa rahasia untuk membuka potensi pikiran yang tak terbatas, tidak terletak
pata, interaksi, dengan, lingkungan. Tetapi dalam mengendalikan keberadaan diri sendiri dalam menahan kekuatan batin seseorang. Sementara dunia di sekitarnya menikmati kesenangan, Tesla justru menarik diri, apa akibatnya. Jawabannya terletak pada kesemerawutan luar biasa dari penyemuanya yang masih menerangi dunia kita hingga hari ini. Dengan memilih untuk menyakon diri dari dorongan alam yang kita semua ketahui, Tesla tidak hanya menyakon diri dari kesenangan sesat, tetapi memasuki kondisi pikiran yang lebih tinggi. Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa mengendalikan kekuatan batin seorang mungkin merupakan kunci sejati untuk evolusi kreatif? Tesla melalui disiplinnya yang ketat menggang kepada dunia apa yang tidak disadari banyak orang kreativitas tidak datang dari hal yang berlebihan, tetapi dari pengendalian dari ketenangan yang datang dari pantangan. Ia tidak hanya menyingkirkan eksternal, tetapi ia juga menguasai tubuhnya sendiri dengan kata yang hanya sedikit orang berani mengubahnya. Bagaimana mungkin manusia dalam siklus pencarian kesenangannya yang terus menerus tidak pernah mempertimbangkan mangsang antara menggunakan energi internal dan meningkatkan produktivitas mental. Tesla melihat apa yang diberikan banyak orang bahwa kekuatan kreatif terletak pada keseimbangan, bukan ketidakseimbangan. Kata menggunakan pikiran hanya sebagai titik penangkapan, tetapi sebagai alat penciptaan murni di mana gagasan, pembatasan, bukanlah kerugian, tetapi pelepasan. Dengan berpentang, ia memperluas pikirannya bagi gagasan masa depan. Apa yang Anda rasakan ketika mendan, intaketa kenyamanan, atau bukan terhadap kemungkinan baru. Tesla dalam kehonengan praktiknya menunjukkan bahwa pemborosan energi manusia yang terbesar adalah pencarian tanpa henti untuk kepuasan langsung. Apa yang ia temukan adalah bahwa kekuatan kreatif sejati berasal dari kemampuan untuk terhubung dengan esensi seseorang atau kubang koneksi seseorang tanpa gangguan eksternal. Apa yang banyak orang sebut pengorbanan, Tesla lihat sebagai persiapan pikiran untuk sesuatu yang hebat. Ia tidak menyerah. Ia tambah lebih kuat. Jika Anda dapat melihat kaya dalam pikiran Anda sendiri dan melihat potensi yang masih tersembunyi, apa yang akan Anda temukan bidang kemungkinan yang menunggu untuk dieksplorasi atau lebaran gangguan. Kejeniusan sejati tidak datang dari lebih banyak, tetapi dari lebih sedikit. Lebih sedikit gangguan, lebih sedikit dorongan, lebih sedikit kesenangan sesat, lebih banyak kendali, lebih banyak fokus, lebih banyak koneksi. Tesla mengajarkan kita bahwa jalan menuju kreativitas bukan hanya tentang mencari, tetapi tentang pengendalian diri sehingga kita dapat melepaskan apa yang paling murni di dalam diri kita bayangkan sekarang bahwa
di dalam diri, anda terhebat. Sumber energi yang belum dimanfaatkan, kekuatan, menta, dari potensi, kreatif, yang menunggu, untuk dimanfaatkan. Namun, kekuatan ini, seperti kekuatan mendalam lainnya, tidak dapat dengan mudah digina. Tesla mengetahui hal ini. Ia memahami bahwa kunci sebenarnya untuk mengakses energi ini bukanlah stimulasi berlebihan, tetapi disiplin dan penguasaan batin. Rahasia Kejeniusannya terletak pada kemampuannya untuk mengubah pikirannya menjadi mesin kreatif murni, bebas dari gangguan dan kebisingan kehidupan sehari-hari. Bagaimana ia melakukannya, apa trik tersembunyinya? Jawabannya bukanlah pengetahuan atau informasi yang lebih banyak. Jawabannya adalah lebih sedikit. Stimulus yang lebih sedikit. Hasrat yang lebih sedikit. Kekokohan yang lebih sedikit. Sementara dunia tempat kita tinggal menentat kesenangan langsung. Tesla mengasingkan diri, menciptakan ruang dalam hidupnya, di mana fokus menjadi mutlak. Setiap ide yang ia hasilkan, setiap penuan yang ia ciptakan, muncul dari kitara, singgan, ina dari, kemampuan untuk menjaga pikirannya tetap bersih dari semua gangguan luar. Baginya, konsep seksualitas sebagaimana kita pahami tidak lebih dari sekadar gangguan dari kekuatan pikiran yang lebih tinggi. Bukannya ia membenci hasrat manusia. Ia hanya melihatnya sebagai kekuatan yang jika dibiarkan dapat menghilangkan energi kreatif. Ia menggunakan pantangan sebagai cara untuk melindungi energi murni yang dibutuhkan. Dukunya, intukunkah ide inovatif, pernahkah anda berhenti sejenak untuk berpikir, bahwa mungkin dunia ini begitu jenuh dengan rangsangan karena kita mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Kesenangan belum tentu merupakan jalan menuju kepuasan. Pantang yang sering dilihat sebagai pengembangan sebenarnya merupakan lahan sabur, tempat bunyi, penemuan Tesla berkembang. Alih-alih tersusat dalam hal yang dangkal, berupa kesenangan dan kepuasan instan, Tesla menggerakkan energinya ke hal yang benar-benar penting, pengembangan. Ia memahami bahwa dengan dorongan tertentu, ia secara paradoks memperluas kekuatan pikirannya adalah mengubah energi seksualnya menjadi energi kreatif murni. Jadi, dengan memeluk pantangan Tesla tidak hanya menarik diri dari hasrat bersama, tetapi ia juga mengkonfigurasi ulang fisiologinya sendiri, menggerakkan ketunakatan hidupomena ke arah penciptaan daripada pemborosan dengan menaya kesenangan duniawi, menciptakan medan magnet konsentrasi murni tempat kesedarannya dapat berkembang tanpa gangguan dari dunia fisik. Tesla adalah seorang visioner tidak hanya dalam bidang sains, tetapi juga dalam pemahamannya yang mendalam tentang cara kerja pikiran manusia. Ada tahu bahwa untuk mengakses apa yang berada di luar, hal-hal biasa
sesirang harus mundur. Apa yang dianggap sebagai kekarangan sebenarnya adalah kelimpahan dalam bentuknya yang paling murni. Mudah untuk melihat kehidupan Tesla dan berpikir bahwa terisolasi dari sesuatu yang penting. Tetapi bagaimana jika isolasi yang dipilih adalah kunci menuju keadaan kemurnian mental yang sebagian besar dari kita tidak kan pernah alami? Yang Tesla tahu adalah bahwa pengendalian pikiran atas tubuh bukan hanya sebuah teori, itu adalah praktik sehari-hari. Ia selaras dengan bagian terdalam dirinya yang tidak peduli seberapa menentangnya, membawanya ke tempat penciptaan yang tak terukur tu menimbulkan pertanyaan. Berapa banyak dari kita yang bersedia melepaskan gangguan hidup untuk mengakses sumber penciptaan murni ini? Tesla tidak hanya memperhatikan bentuk selibat biasa, menyempurnakan kekuatan hidupnya, menyelakukannya ke sesuatu yang jauh lebih besar daripada kesenangan sesaat yang dapat diberikan. Apa yang dilakukannya adalah mengubah tindakan menahan diri menjadi tindakan memperluas diri. Apakah Anda siap untuk berhenti melihat ke luar dan mulai melihat ke dalam diri? Jawaban yang Anda cari tidak ada di luar sana, tetapi dalam kemampuan Anda untuk melihat ke dalam diri dan memanfaat kekuatan yang sering Anda biarkan hilang begitu saja. Sepanjang sejarah, banyak pemikir hebat yang memilih hidup selibat atau berpantang. Tetapi hanya sedikit yang memahami kedalaman pilihan ini. Sebab Nikola Tesla, miniaturnya dari dunia sebagai masalah disiplin moral. Ia melakukannya karena ia tahu bahwa potensi kreatifnya terkait langsung dengan kemampuannya untuk memfokuskan energi hidupnya. Di zaman di mana setiap orang mencari kepuasan instan berikutnya, Tesla mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kendali dan pengarahan sederhana sumber daya batin kita sendiri. Ia memahami sesuatu yang masih gagal dilihat banyak orang kesenangan langsung adalah penjara kreativitas yang tak terlihat. Pernahkah Anda bertanya bagaimana para penemu, seniman, dan pemikir terhebat berhasil menciptakan hal baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang luar biasa? Jawabannya bukanlah banyak usaha, lebih banyak pekerjaan, atau lebih banyak usaha. Jawabannya adalah pada ketenangan, pada kemampuan untuk membawa pikiran dan tubuh ke dalam keadaan harmoni, di mana energi tidak terbuang sia-sia pada pemanjangan eksternal tetapi difokuskan pada penciptaan sesuatu yang melampaui batas-batas hal biasa. Tesla dengan melepaskan banyak kesenangan hidup tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih sederhana, tetapi ia juga menciptakan kehidupan yang lebih kuat. Apa yang Tesla lakukan adalah menentang tiaran yang berlaku pada zamannya dan zaman kita saat ini yang menjat kesaksian dan kesaksian dengan kepuasan instan. Ia melawan ruse itu menunjukkan kepada kita bahwa yang benar-benar
Membuka, Giwa Kreatif, Bakenla, Maman, Kesenangan, Sesat, Tetapi, Period, Pengendalian, Diri, Focus, Dan Pensalupin, Dalam, Haoyang, Abadi, Dan Mandalam, Dengan, Memparda, Hankin, Kendali, Atas Energy Seksualnya, Ia Mampu, Memanfaatkan Energi Kreatif Yang, Intens Dan Tak Ada Habisnia, Yang Memungkinkannya, Untuk Menyalogi, batas-batas, penemu manusia, secapide, seca penemuannya, adalah hasil, dari apa, sadar, untuk, tidak, termakan, ala gangguan, kehidupan, sehari-hari. Pantang Tesla bukanlah, penyangkalan, terhebat, tubuh atau, pengalaman, manusia, tetapi cara, untuk melampanya, melihat, energy. Seksual lebih dari, sekadar. Fungsi biologis. Baginya, itu adalah kekuatan kosmik bahan bakar, penting yang dapat disalurkan untuk menciptakan realitas baru. Pemahamannya tentang energi sangat mendalam. Ia tahu bahwa semua energi yang berasal dari tubuh manusia dapat diarahkan ke apa pun yang paling penting. Dan baginya, hal terpenting adalah penciptaan. Warisan yang ditinggalkan Tesla bagi kita bukanlah sekadar penemuan mesin, tetapi penemuan kekuatan tersembunyi dalam diri kita sendiri. Sekarang Tanya kun, pada diri. Anda, seberapa, sering Anda kehilangan, diri sendiri, dalam mengair, kesenangan, sesat. Seberapa, sering Anda mendapati, diri Anda terkonsumsi. Ala pencarian, sesuatu, di luar, diri Anda, watakamatan, sejati, untuk mengubah, dunia terletak, pada kemampuan, Anda sendiri, untuk mengasai, energi Anda sendiri. Tesla menantang kita untuk melihat kehidupan secara berbeda, bukan hanya sebagai rangkaian kesenangan, tetapi sebagai perjalanan pertumbuhan penguasaan diri. Dan transformasi melalui fokus dan niat. Ia menunjukkan kepada kita bahwa dengan menahan dorongan tertentu, kita dapat mengakses potensi kreatif. Yang jika tidak, demikian, teka, tepa yang dipahami, Tesla sederhana, untuk melampaui, hal-hal biasa, Anda harus hidup melampaui, hal-hal biasa. Untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar inovatif. Anda harus meninggalkan keterbatasan hal-hal biasa dan memperluas pikiran dan seringkali berarti melepaskan apa yang membuat kita terikat pada dunia kita inginkan dan membuka gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Di dunia yang penuh kemewahan, Tesla memilih menahan diri dan pilihan itu secara paradoks menjadikannya salah satu genius terhebat dalam sejarah. Berapa banyak dari kita yang bersedia melakukan hal yang sama. Asterisk Tesla tahu bahwa penciptaan sejati tidak berasal dari usaha fisik atau pengajaran tanpa henti akan validasi eksternal. Penciptaan sejati berasal dari ruang yang lebih dalam dan lebih internal. Tempat pikiran dan tubuh berada dalam harmoni yang sempurna. Kita masing-masing memiliki energi vital yang jika disalurkan dengan baik, memiliki kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang revolusioner. Energi ini tidak ditemukan dalam apa yang Anda konsumsi atau apa yang
anda kapai di dunia luar. Energy. Ini ada dalam kemampuan anda untuk terhubung dengan esensi anda. Untuk menggaru kembali kekuatan hidup anda menuju tuan yang benar-benar penting. Selibat Tesla bukan, sekadar, pilihan, pribadi, tetapi sermonan, dari filosofia hidupnya. Bahwa energi seksual, jika tidak, dialihkan untuk mengejar kesenangan sesat. Dapat diubah menjadi kekuatan kreatif yang dahsyat. Ia melampaui konvensi. Dengan menyadari bahwa hidup akanlah tentang terus-menerus mencari kebahagiaan yang cepat berlalu. Tetapi tentang menyembuhkan disiplin yang memungkinkan kejeniusan sejati terwujud. Ia percaya bahwa dengan menjaga energinya tetap terfokus. Ia dapat melampaui pemahaman umum dan mencapai pemahaman tentang alam semesta dengan kata yang hanya sedikit orang yang mampu mengcapainya. Sulit saat ini untuk memahami besarnya pilihan ini. Kita hidup di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk mencari kepuasan instan. Mengkonsumsi tanpa henti memuaskan hasrat sat. Namun Tesla mengajak kita untuk melihat ke dalam diri. Menemukan kenikmatan baru yang datang dari pengendalian diri, penguasaan, dan penyiara handiri pada proses kreatif. Selibat bukan tentang menyangkal kehidupan, melainkan tentang melakukan keberatan dan menemukan apa yang benar-benar penting. Kita perlu merenungkan apa yang telah anda lakukan dengan energi anda sendiri. Apakah anda menyanyikannya untuk hal-hal yang mengganggu, atau apakah anda menyalurkannya untuk sesuatu yang lebih besar? Tesla membuktikan bahwa ketika kita berfokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mengakses tingkat kecerdasan kreatif yang jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Ia tidak hanya menciptakan mesin dan penemuan, ia memprogram ulang esensi dari apa yang mungkin, mengendalikan pikiran dan tubuh serta menahan hasuda dalam hal yang memungkinkannya melepaskan kekuatan kreatif yang tak terputus. Tantangan terbesar kita bukanlah untuk meraih lebih banyak, tetapi belajar menggerakkan energi kita secara sadar. Tesla menunjukkan kepada kita bahwa kunci kejeniusan kreatifnya apa yang kita lakukan dengan tangan kita, tetapi apa yang kita lakukan ketan pikiran, ketan kata. Jika ketan hidup anda, kita ketan hidup anda baik. Hal yang mustahil mengan baik. Hal yang mustahil menjadi mengan. Tesla memahami kekuatan pentingan tetapi yang lebih penting. Ia memahami kekuatan disiplin dan disiplin diri. Ia meninggalkan warisan yang jauh melampaui penemuannya. Ia memberi kita kunci untuk mengakses potensi kreatif kita yang terbatas pertanyaannya tetapa. Seberapa jauh anda bersedia melangkah untuk mengakses kreativitas sejati anda? Tesla menantang kita untuk melihat ke dalam, untuk memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengendalikan energi kita sendiri dan menggerakkannya ke hal-hal yang benar-benar penting. Dengan melakukan io titik hanya mengubah dunia dengan penemuannya.
Tetapi ia juga memberi kita kunci untuk mengubah hidup kita sendiri, asterisk Tesla tidak kita mencuri ketenaran atau kehormatan. Kundananya yang terbesar adalah untuk memahami misteri alam semesta dan dengan melakukannya membebaskan manusia dari keterbatasannya. Ia membuktikan bahwa kejeniusan sejati tidak datang dari banyaknya pengetahuan yang diperoleh, tetapi dari kemampuan untuk terhubung secara mendalam dengan diri sendiri dan energi yang terpancar dari dalam perjalanannya yang didasarkan pada disiplin dan pengendalian energi kehidupan. Ganaran sederhana Pensiptan sejati adalah kekuatan, takwatan, tak kasat, mata yang tidak dapat disena, tetapi hanya diarahkan bagi mereka yang mencuri lebih dari sekadar ketinggalan kehidupan sehari-hari. Tesla meninggalkan warisan yang mendalam. Pilihannya untuk hidup selibat bukan hanya tindakan penyankalan, tetapi pemahaman tentang kekuatan transformatif yang terletak pada kemampuan kita untuk menggerakkan energi kita menuju sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Yang tersisa pada akhirnya adalah undangan dimim Tesla lahat ke dalam kendalikan kekuatan Anda sendiri dan bebaskan potensi kreatif Anda yang tak terbatas. Konsenya bukanlah pada apa yang Anda lakukan untuk dunia, tetapi pada apa yang mampu Anda lakukan dengan apa yang ada dan sekarang. Keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda siap untuk mengambil langkah berikutnya menuju tingkat kreativitas yang lebih dalam? Apakah Anda bersedia untuk melihat ke dalam diri dan mengakses kecerdasan kreatif yang melampaui yang konvensional? Tesla telah menunjukkan jalannya kepada kita. Perjalanan menuju kejeniusan sejati dimulai dengan mengendalikan energi kita dan mendisiplinkan tindakan kita. Geta Anda merasakan kedalaman wahyu ini. Pastikan untuk menyukai, membacakan, dan berlangganan saluran ini. Bergabunglah dengan kami untuk penemuan lebih lanjut yang dapat mengubah cara Anda berpikir dan hidup.